erkin uslub yeziqchiligi bilan bir dastlabki qadam bir ko'rish tanishib boqayli qanday yeziqchilik va erkin uslub yeziqchiligi ekan. Albatta erkin uslub degandan chiqib turdi. Hech qanday bir shart yoki qoida nim qilinmaydigan, talab qilinmaydigan yoki qo'yilmaydigan ishlar uslub bu erkin uslub degan. Qanday yozsangiz ish qilib grammatikangiz bilan so'zligingiz to'g'ri bo'lsa, albatta mantiqiga uyg'un bo'lish kerak. Grammatikangiz bilan so'zligingiz har qancha yaxshi bo'lib, mantiqiga uyg'un kelmasa, buni yana yeziqchilik maqolasi yoki yozma deyishga bo'lmaydi. Xo'sh, uzun gapning qisqasi, buni ko'rayotganingiz birinchi savodashninki, men dedim-ku, 3 aylan avatdi deb. Birinchi savodashninki, yozmasi hozir biz buni ko'rib tuzitib chiqmaymiz savodashlar. Qarang, tema eng ustidagisi shu. Why do I learn English? Men nimishqa ingliz tilini o'rganaman dedi. 3 abzasdan tuzilibdi bu yozma. Qarang, agar mushu savoddash o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz, kechiring ismingizni e'lon qilmadik, chunki shaxsiyatingizga hurmat qilganimiz bu. Aslida maslahat degan to'q ismini e'lon qilmaymiz deb. O'zingizning maqolasini o'zingiz tanıysiz albatta. Undaqda sizmi diqqat qiling, barliq savodashlar, hammalar diqqat qilinglar. Unda esa bu zot qandaq bir yozma bu. Buni bir tahlil qilib ko'rib chiqib tuzaymiz qarang hozir. Day-to-day English became to the most popular and important language in the world. People say English is world language. We have a famous proverb. It is said that if you know a new language, it means you will get more 2 ears and a mouth. Uyg'urchada tarjima qilib yozsak buni. Kundalik turmush ingliz tili yoki kundalik ingliz tili dangliq va muhim bo'lgan bir dunyo tiliga aylanib qoldi demoqchi bu yerda. Okay? Kundalik ingliz tili yoki kundalik turmush ingliz tili eng dangliq, most popular, eng dangliq va muhim bir dunyo tiliga aylanib qoldi deydi. Andan keyin kishilar ingliz tili dunyo tili deb atishidi yoki deyishidi. Bizda bir dangliq maqol bor yoki maqol tamsil bor. U shundoq deydiki, agar siz bir yangi tilni bilsangiz, uning ma'nosi yoki u shundan darak berdiki, sizningki ikki quloqingiz va bir dona og'zingiz ortiq bo'lgan bo'ladi demoqchi. Okay? Qarasangiz Uyg'urcha tushunsangiz, cho'ng masala yo'qdek tuyuladi, lekin ingliz tilida hozir rusli masalalar bor. Qarang, so'zlarni ishlatish, grammatika, hattoki tinish belgilari jihatda. Okay? Undan biz mantiq bilan hisoblashmay, mantiqida cho'ng masala yo'q. Shu so'zliklar va grammatika nuqtasidan bir tuzab boqaylikmi qarang. Men bunda tuzayman qarang. Shu abzasni aslisini o'z beti qo'yib qo'yib, uningki to'g'risini men tegi yozib boqay qarang. Nima demoqchi desangiz, birinchi jumlada ingliz tili dunyodagi eng dangliq yoki eng umumlashgan demoqchi-ku va muhim bir til bo'lib qoldi deydi. Zar qanday deymiz bu gapni? Qarang. English has become deb asab yaxshiroq bo'ladimi? Qarang, became desak o'tgan oddiy zamon bo'lib qoldi. O'tganda ashta bo'lgandi demak degan ma'no bildirib qoldi. Ya'ni ingliz tili burun ashta bo'lgandi degan ma'no bildirib qoldi. Agar o'tgan oddiy zamon became ni ishlasak, uning o'rniga hozirgi o'tgan zamon has become ni ishlasak-chi, hozir qadar mushta bo'ldi degan ma'no chiqadi. Unda olsa hozirgi o'tgan zamon ishlatishni tavsiya qilmayman. Qarang, English has become the most popular, okay? Bununla hürmet qilaylik, and important, bununla hürmet qilaylik. English has become the most popular and important language in the world desak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bu savodashninki nima uchun day to day degan so'zni yoki so'z birikmasini ishlatganligini men to'g'ri tushunmadim. Kundalik turmushimizda demoqchiman. Ingliz tili kundalik turmushimizda naydi umumlashgan yoki eng umumlashgan yoki eng dangliq va muhim bir tilga aylanib qoldi dunyodagi demoqchi. Shunaqmi? Shunga day to day deb og'amni demoqchi men.
Bunun çoğun nimsi yok, çoğun çoğun ta'siri yok. Bu kündülük degan so'zni elishtinki yoki çoğun zaruriylik yok deyman men. Qarang, English has become the most popular and important language in the world. Desak, bu yerda asosida aytgan gap shu ingliz tili dunyodagi eng umumlashgan yoki eng dangliq va muhim bir tilga aylanib qoldi degan ma'no chiqadi. Okay? Albatta kundalik turmushimizda desak bo'ladi. Qarang, u chaqda English has become the most popular and important language in our daily lives desak bo'ladi. Vaqtida in the world deyishning hojati yo'q. Demakchi, ya in our daily lives deb bilish kerak yoki in the world deb bilish kerak. Okay? Birinchi jumla katta. Chekit bilan oxirlashtiramiz, diqqat qilaylik. Ammo bu savolashning ma jumlasining qanday chekiti yo'q. Pesh qo'yaplam ikkinchi jumlaga o'tib ketgan. Unda qilsak bo'lmaydi. Bir ningamiz bir to'liq o'y fikr ifodalangan jumla qanday chekit bilan oyoqlash kerak. Okay? Xo'sh, ikkinchi jumlaga o'taylik. People say English is world language. Kishilar ingliz tilini dunyo tili deb atishidi yoki deyishidi demakchi bu. Okay? People say that English is the language of the world. People say that English is the language of the world. Yani kishilar ingliz tilini dunyoning tili deb atishidi degan gap. Agar aslidagidek people say English is world language desak, bir qanday bu jumlaniki. People say English is the world's language. Mishada the world's language yoki a world language. Bir narsa kam bu jumlani. Yani world language degan o'rniga language of the world desak yaxshiroq chiqdi demoqchi men. Okay? Albatta sizning bizga shu topdagi inkasingizni men anglayolmayman, chunki men bu darsni oldin video qilib chiqarib edim, andin siz ko'rasiz. Fikringiz bo'lsa albatta shu videoning tagidagi YouTube'ga chiqarman-ku, bu videoni YouTube'da ko'ryapsiz-ku. Shu videoning tagidagi inkas yozganlarga yozib qo'ysangiz to'limi xo'shallik bilan qabul qilmay fikringizni, fikr takliflaringizni. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, uchinchi jumlaga o'tib ketdik, qarang. We have a, ya'ni uchinchi jumlaga o'tishdan burun yana bir ta'kidlab qo'ygan gap, bu jumlami tugidi. Qarang, sizningki asl jumlangizda chekit yo'q. Pesh bilan atlab minibsiz. Bu bir to'liq o'y fikri, to'liq oyoqlashgan bir o'y fikr, shuning uchun chekit bilan oyoqlash kerak. Okay? Qarang, uchinchi jumlaga o'tdik. We have a famous proverb. It is say, bizda bir dangliq maqol tamsil bor. U munda deydi, o demakchi shundaqmi? Qarang, we have a famous proverb. Okay, buni yaxshi ishlatilgan so'z. We have a famous proverb that goes deb na'asaq yaxshiroq bo'ladi. Yine mundaq deb ataladi degan gapni that goes deb ifodalasak ham bo'laveradi. We have a famous proverb that goes deb anamkin Nimishqa naql keltirish belgisi yoki qo'shtirnoq ichiga deylik bu nimani, bu maqol tamsilini. Qarang, if you know a new language, buni yaxshi ishlatilgan qismi jumlaniki. Qarang, if you know a new language, if you know a new language, it means you'll get more 2 ears and a mouth. Yani demakchi, agar siz bir yangi tilni bilsangiz, uning ma'nosi yoki u shunday bir narsani darak beradiki, sizda quloqning ikkisi va og'izning birisi ortiq bo'ldi degan gap demakchi miyada. Shundaqmi? Buni it means you will get more 2 ears and a mouth desak, bu to'g'ri ifoda bo'lmadi.
bo'libmi get degan ega bo'lsiz degan ma'no anglatadi. Uning o'rniga qandaq? If you know a new language, it means you will have get emas have. Get desak mi xato emas, lekin have muvofiqroq. You will have two qandaq extra ears and one extra mouth. Desak qanday bo'lar? Two extra ears degan ikki ortiqcha zapas yoki ortiq normadan tashqari degan gap-ku. İki ortiq quloq va bir ortiq ig'iz bo'lgan bo'ladi sizda. Demakchi bu yerda. Okay? Undan sonra yig'ish tursak bu abzasni qarang. English has become the most popular and important language in our daily lives deyish kerakmi yerda? In the world deyish kerak ma. Yam do'stlikning roli shu, ya bunda desak bo'ldi, yoki bunda desak bo'ldi degan gap bu. Okay? Qani o'zingiz qarab bekitib olsangiz bo'ldi yoki tanlasangiz bo'ldi. And people say that English is the language of the world. And tarjima qilib berishimning hojati yo'q bu. People say that English is the language of the world. And we have a famous proverb that goes, if you know a new language, it means you will have two extra ears and one extra mouth. Miyada, if you know a new language, desak, okay, degan qismi yana jumlaniki. Agar siz bir yangi til bilsangiz deydi. Okay. Keyingi qismi mana shart'i mana jumlaning sharti, shartli jumla mana. If you know a new language degan. Demakchi bu hozir oddiy zamondagi kasb bo'ldi. Keyingi it means ning keyingi qismi oddiy keladigan zamondagi kasb bo'ldi. You will have two extra ears and one extra mouth. Okay? Xato emas mavjudmi? All right. Bundan sonra savobishimizningki aslidagi birinchi nimasini jumla aslidagi birinchi abzasini asli rangda, ya'ni qora rangda qoldirib, biz tuzatgan abzasni qandaq ko'k rangga qo'yadimi? Ko'k rang meningki eng yaxshi ko'radigan rangim. Bilib oldinglar, men ko'k rangni yaxshi ko'rdim. Okay. Men ko'k rang yaxshi. Okay, men ko'k rang yaxshi ekan. Okay? Ya'ni ko'k rang mening o'zgartgan qismim, qora rang savolashninki aslidagi yozgan abzasi. Okay? Mushundaq o'zgarsak bo'ladimi sizcha? Ba'zi narsalarni bak tushuntirib o'tamidim. Chunki savolashlarda belgilik asos bor deb o'ylayman. Asos bo'lg'achqa azroq yeziqchilik qig'il bo'ldi. Shundaqqa asos bo'lmasa, ya'ni ingliz tili bak tuvan saviyada bo'lsa, odam yeziqchilikdan so'z ochib bo'lmaydi-ku. Gapim tushunishliqku. Shu azroq asos bor deb o'ylayman savolashlarda. Chunki shunga hozirgi meningki o'zgartib yozganimni tushuna oladi deb o'ylayman demakchi-ku. Xo'sh, shunda hozir ikkinchi abzas o'tib ketdik qarang. Bunda deydi ikkinchi abzasda. When I started learning English, I had no idea about it. I had started to learn English just for applying to passport and to get it for studying abroad. Unfortunately, after I started learning English, I loved it and I had known its necessity and I restarted to learn with my eagerness. Qarsangiz, jumlalarning kayniga chekit degan narsani qo'ymay, pash bilan kitaverib bu savolishimiz shunaqmi? Bu cho'qim saqlanish tegishlik bir xatolikmi? Undan so'ng boshladim qarang. When I start learning English deganni qaysi rangda olgan to'q men rangni yerda tanishaylik. Okay, when I started learning English, I had no idea about it. Buni bir jumla deylik. Eminetda bu savolda pash bilan aribdi, chekib qo'yish kerak. Okay. When I start learning English, started learning English. Men ingliz til ugunishni boshlaganda demakchi. O'tgan zamondagi started ni o'tgan zaman shakli bo'yicha olmagan. Bu xatolikmi? Demakchi o'g'lim kaynida I had no idea debdi.
had degan have'ning o'tgan zaman shakli. Unda olgandan keyin start'ning o'tgan zaman shaklida bo'lishi kerak demoqchiman men. Parallel holda, shunaqmi? When I started learning English, tash qo'yib o'tib, ya'ni men ingliz tilida ugunishni boshlaganda demoqchi, shunaqmi? Okay? I had no idea about it. About it man. Men u to'g'riliq hech qanday menda hech qanday tushuncha yo'q edi demoqchi u. Men ingliz tilini yangi o'rganganda u to'g'riliq menda hech qanday bir tushuncha yo'q edi degan I had no idea about it degan deb ifodalamdi. No. I had no idea what it was. Uning nimaligi haqida menda hech qanday tushuncha yo'q desak to'g'ri bo'ladimi? I had no idea what it was. Ya'ni menda yo'q edi hech qanday fikr. Nima to'g'riliq? Uning nima ekanligi to'g'riliq demoqchiman yani. Okay? Hargiz about it emas. Okay? When I started learning English, meni yana bir taklifim, when I started learning English emas, when I first started learning English desak texmi yaxshi bo'ladi. Men eng dastlab ingliz o'rganishga boshlaganda deb aytsak texmi yaxshiroq bo'ladi. Okay? I had no idea what it was. Uning nimaligi haqida menda hech qanday tushuncha yo'q edi demoqchi u. Okay? Undan keyin cho'qim tash qo'yiladi abay degandek. Keyingi jumlaga o'tsak, I had started to learn English just for applying to passport and to get it for studying abroad. Demoqchi o'g'ini men ingliz tilini faqat pasport elib chet elga chiqish uchun o'rgangan edim dastlabida demoqchi u. Okay? Albatta bu gapni unda demaymiz. I started English because I wanted to get my passport and so that I could go abroad to study. I started English because I wanted to get my passport and so that I can I started English because I started learning English. Okay? I started learning English. I started to learn English. I started to learn. I started to learn English because I wanted to get my passport so that I could go abroad to study. Yani men ingliz tilini o'rganishni boshladim chunki mening pasport elib chet elga chiqib o'qig'im bor edi demoqchiman. Okay? Agar bu savolga shuningki deganidek I had started to learn English just for applying. No. Just for applying passport. No. Agar apply ni ishlatishga to'g'ri kelsa just to apply deymiz. Just to apply hargiz just for applying deb gap yo'q. To apply hargiz for applying deb gap yo'q. Ya'ni just to apply for a passport. Ya'ni aslidagi jumlasini tuzatsak demakchi o'g'lim I had started to learn English just to apply for a passport deymiz demakchi. Hargiz for applying to passport emas. To apply for a passport and to get it to study abroad. Hargiz for studying abroad. Men bilmayman, nurg'un savoldoshlardim shu to bilan for ni ishlatishda chiqiliqi, nimalar xatoliklar ko'rildi. Asosda buni ketib o'tib so'zlab mangimiz. Bugungi darsda ham savoldoshlarning tunji qatim bu darsni anglashi meningmi manda qiliqi xohlagan temadan birini berib kelgan inkasga qarta tuzitishim tunji qatim. Shunga demakchi buguncha mushunchalik tuzitib tursak, bundan keyin asta-asta naga to ishlatimiz, naga for ishlatimiz bilan qoida bilan so'zlab mangimiz demakchi.
Okay? Hozircha shunchalik qilib turaylik, qarang. Yana bir qatim kelsak boshdan. When I first started learning English, I had no idea what it was. I started to learn English. I started to learn English because I wanted to get my passport so that I could, so that degene shunda bo'lganda degan gap. Pasport olg'im bor edi. Shunda bo'lganda chet elga chiqib o'qiy oldim demoqchi. I could go abroad to study them. Okay? Albatta sal o'zgarib ketib qoldi, lekin mushu maqolani yozgan savodashning o'zi diqqat qilyapsiz, cho'qim agar ko'rayotgan bo'lsangiz. Ha, deb o'zingiz o'ylayapsiz. Bunda mushta ifodalamoqchi edimman deb shunaqmi? Okay? Davomin desak, unfortunately, after I started learning English, I loved it. Bu yerda unfortunately deb ortiqli ishlatibsiz. Albatta sizni men tonimayman, meni siz tonimaysiz. Sizningki maqolangiz ekanligini hech kim o'qimaydi demoqchi. Ko'nglingizni mukammaydi. Bu tanqidim demoqchi. Amaliyot tanqid emas, foydali gaplar bu. Unfortunately degan so'z ortiqli ishlatilgan, ya'ni talaga qarshi degandakchi. Bu ko'ngildagidek bo'lmagan ishlarga ishlatamiz buni. Sizmiyada after I started learning English, I loved it. Men ingliz tilini o'rganishni boshlagandan keyin uni yaxshi ko'rib qoldim deysiz. Bu afsuslanarli ishmi? Shuning uchun men unfortunately degan aytni ortiq demoqchi. Okay? Buningga qandaq? Unfortunately emas, balki fortunately deb olsak yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni talaga yarasha demoqchisiz. Okay? Talaga yarasha after learning English, like after starting to learn English, after started learning, I loved it. Okay? Fortunately, after started learning, I loved it. Ustad sekma fortunately degan so'zga mantiqiy uyg'un bo'ladi demoqchi. Unfortunately desek, bu taz mantiqiy uyg'un bo'lmaydi. Ya'ni ingliz tilini o'rganishni boshlagandan keyin uni yaxshi ko'rib qolganligingiz bu bir talaga yarasha bir ish, xo'shanlarlik ish. Hargizmi undaq qilib. Unfortunately ish emas demoqchi. Okay? Fortunately, after started learning, I loved it. That pull up on LinkedIn, and I had known it is necessity. I loved it, and again, the qo'shiq to'g'ri kelishadi. I had known degan o'tgan zaman, bu yerga qat'iy o'tgan zaman kelishningki hojati yo'q, uni keyin so'zlaymiz, oldimizga ketaverdi. Faqat nimishada o'tgan oddiy zamonda realized desak bo'ladi. Tunib yetdim demoqchi. Nimasini uningki zarurligini demoqchi. It is necessity. Asa demoqchi, whoops. Necessity degan zarurlik degan bir ism so'z shakli. Shunaqa ism so'z turkum jihatdan demoqchi. Yani, fortunately, after I started learning, I loved it and I realized its necessity. Uningki zarurligini men tunib yetdim demoqchi. Okay? Had known emas, balki tunib yetish, shunaqa realized. And I restarted to learn with my eagerness. Shuning bilan men o'zimningki qizg'inligi bilan uni o'rganishga boshladim. Qizg'inlik bilan o'rganishga boshladim uni demoqchi, shunaqa. I then shundan keyin yoki shuning bilan demoqchi. I then started to learn, okay, with my eagerness. Eagerness degan bir xil tashnalik, bir xil intizorlik degandek bir gap. Bu yerda sizga qizg'inlik demoqchi, shunaqmi? Bunga yeni bir so'z bor, passion. Passion degan qizg'inlik degan gap. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, buni biz boshdan yana bir qatim o'qib chiqsak, ko'kran ishi keladi ya. Albatta, ma'ni sizga avatib bermaydi, mana darsni o'tib bo'lib. E-mailingizga o'zingizni ko'rsiz. Bu videoda ko'rsangiz boshqacha bo'ladi. Undan boshqa savollarni ko'rsiz degandek videoda. Okay? Xo'sh, o'zimizga qaytib kelsak,
When I first started learning English, I had no idea what it was. Okay, what it was ne? Bunda desek bo'ladi. How it worked. Ingliz tilining qandaqligi funksiya qildiganligi yoki qandaq ishlaydiganligi demakchi-ku. Men bilmadim demakchi-ku. Miyada what it was desek bo'ladi, how it worked deb alsaq bo'ladi demakchi. Ya'ni men ingliz tilini yangi o'rganishga boshlaganda, dastlab o'rganishga boshlaganda, ya'ni yoki uningki qandaq ishlaydiganligini yoki uning qandaq funksiyasining qandaqligini demakchi-ku. Yoki uning nimaligini bilmadim deganda shunday I had no idea what it was yoki I had no idea how it worked deb ikkisidan birini alsaq bo'ladi demakchi. Davomini desak, I started to learn English because I wanted to get my passport so that I could go abroad to study. Okay? Fortunately, after started learning, I loved it and I realized its necessity. I then started to learn with my passion. Okay, so Mr. Dimakchi, shunaqmi? All right, and oxirgi abzas sal uzunroq ekan. So far so good, huh? Birinchi abzasniki tuzitishi ma'lum. Ikkinchi abzasniki tuzitilishi ma'lum. Hamda uchinchi abzasniki tuzitishini minutiga tigiyazayl desak ma'lum. Bu o'rin qolmaydigan yana bir bab o'tib ketirganmiz shu ma'ni sal tigga surib miyaga tushirib deb andan keyin yozaylikmi? Okay. Xo'sh, endi bo'ldi qarang. In my opinion, in these days, everyone who wants to be a scholar or a successful businessman, he or she must learn English for developing their skill, knowledge or trade, especially if you are a person who wants to change their destiny. Qarang, chekit degan narsa yo'q. Bu jumlalar hammasi bir-birisiga tutash, ulash, shu bir patman 7-8 jumlalarni chekit pashlar bilan o'tibsiz. Bu intayin yaxshi bir odat emas. Jumlalarni qanday chekit bilan armang, shunaqmi? In my opinion, in these days, everyone wants to be a scholar or a successful businessman. Mishada bir jumla tugish kerak. Okay? Ya'ni meningcha demakchisiz, shunaqmi? Meningcha, in my opinion, okay? In these days, everyone wants to be a scholar or a successful businessman. Okay, cho'ng masala yo'q, ozroq xatoliklarni hisob qilmaganda. In my opinion, dan keyin bir tashkilida albatta. In these days emas, these days degan gap shu siz demakchi bo'lgan in these days ni in ishlatmaymi ifodaligi bo'ldi demakchi. In my opinion, these days everyone who wants to be a scholar or a successful businessman, everyone who wants to be a scholar, bu bir yeri boshi oxiri yo'q bir jumla bo'lib qoldi qarang. In my opinion, these days everyone who wants to be a scholar or a successful businessman must learn English. Siz scholar degan bir tadqiqotchi deylik, masalan, tadqiqotchi or a successful businessman, bir muvaffaqiyat qozongan tijoratchi demakchi, shunaqa yoki so'rgan. Ya'ni tadqiqotchi yoki muvaffaqiyat qozongan bir savdogar bo'lish uchun yoki bo'g'isi bor har qanday odam ingliz tilini o'rganish kerak demakchi bo'lsiz, unda bo'lsa bu gapni andaq in my opinion in these days everyone who wants to be a scholar or a successful businessman he or she deb yana he or she degan sal ortiqcha. Buni o'rniga mundal desak bo'ldi qarang. In my opinion these days everyone emas, ya'ni tadqiqotchi yoki bir muvaffaqiyat qozongan tijoratchi bo'lg'usi bor har qanday odam degandiki har qanday odamni everyone demdoq, no, anyone deymiz. These days anyone who wants to be a scholar or a successful businessman debsiz. Businessman deb bo'lib, keyinga he or she debsiz. Businessman degan she gimi yatamda no.
businessmanni albatta erlarga ishlatamiz. Kaynadan she deb elish uchun qandaq ayollarga o'rtaq bo'lgan yana birsini ishlatish to'g'ri keldi. Uchoqdagisi nima? Business person bo'ladi albatta. Okay, businessman degan erlarga ishlatildi, business person bo'lsa ayollarga o'rtaq ishlatildi. Okay? In my opinion, these days, anyone who wants to be a scholar or a successful business person must learn English. Okay? For developing their knowledge or trade. For developing their knowledge, in my opinion, these days, anyone who wants to be a scholar or a successful business person must learn English, not for developing, in order to develop, in order to develop, in order to develop their knowledge. Bu knowledge-ni develop qiladigan narsa emas. Knowledge deganni expand qiladigan narsa, ya'ni kengaytiradigan narsa. Ya'ni bilim deganni develop qiladigan narsa emas. Ya'ni Uyg'urcha desak, bilimni taraqqiy qildiradigan narsa emas, bilim deganni kengaytiradigan narsa. Shundaq-ku, hammaga expand desak muvofiq development o'rniga demakchi. Ya'ni in my opinion, these days, anyone who wants to be a scholar or a successful business person must learn English in order to expand their knowledge. Okay? Or trade, that's it. Trade again, so the expand their knowledge or develop their business. Okay? Trade emas, balki business. Ya'ni sodasini taraqqiy qildirmoqchi degan gapki, soda deganni trade bilan ifodalamaymiz demakchi, business bilan ifodalaymiz. Okay? In my opinion, these days, anyone who wants to be a scholar or a successful business person must learn English in order to expand their knowledge or develop their business. Okay? Very good, especially if you are a person who wants to change their destiny. Okay, bu yaxshi gap. Bo'libmi? Agar siz o'zingizningki taqdirini o'zgartirgan birisi bo'lib qolsangiz, o'zgartmoqchi bo'lgan birisi bo'lib qolsangiz deydi. Especially if you are someone who wants to change their destiny. Okay? Bu yaman jumla emas, ya'ni yoki xato jumla emas, yaxshi chiqdi bu gapni. Especially if you are someone who wants to change their destiny. Okay, change their destiny yoki destinyning o'rniga men fate degan so'zni ishlatishni tavsiya qilaman. Fate mo shu taqdir degan gap. Destinyga qaraganda fate yaxshiroq. Okay? Especially if you are a person who wants to change their fate. Okay? And tugida bir jumla siz qat'iy pash chekib qo'ymay pash bilan yasabsiz. Okay. And if we say something importance of English as we are Uyghur, I can't say just it is important. It is one of the main elements that we lean on to it among our way to independence for political field or media. Bu toza cho'lchaq, toza aniq tushunmay qoldim rostgan desam, bu yerda nima demoqchi bo'lganingizni. Agar ayrim xat yozib tushuntirib qo'ysangiz texi yaxshi. Lekin mening tushunishimda bu nima demoqchi desangiz bu yerda. If we say something importance of English as we are Uyghur, I can't say just it is important. It is one of the ya chekit yo'q, ya pash yo'q. Ulab. If we say something importance of English as we are Uyghur, I can't say just it is important. It is one of the main elements that we lean on to it among our way to independence for political field or media. Bir mustaqillik, mesela siyasi saha, mesela matbuat degan gaplar bor. Say something important in English as well. Agar ingliz tilida bir gapni uyg'urcha deyli desak, qanday degan tozaligi bakli tushuniksiz bu gaplar. Albatta siz bilan aloqaga bo'lsam, mushu gapni bir sharhlab bersangiz, uyg'urcha deb bersangiz mayli.
Şuna men bunda tavsiye qilay. Mushu faqat tushunamadim rost gapni desam. Mushu qismini yana qizil rangda olib qo'yaylik. Okay, men adat bermas sizga albatta. Mal qolgan savdoshlarni ko'ryapti emasmi? Meniki sizniki maqolangizni yishib berganimni boshqa savdoshlarni ko'ryapti emasmi? Shu boshqalarni unutmaslik uchun, zeriktirib qo'ymaslik uchun biz sizning maqolangizni mishari to'xtataylik menimcha. Demakchi, bu yuqoridagi menimki bu ko'k rangda olgan bo'laklarni yig'ib maxsus shu ko'k bo'laklarni yig'ib kelsangizmi, yaxshi bir narsa chiqdi hozir. Amaliyotda qizil xatda qo'ygan gapni men tushunamadim dedim-ku. Buning qaydim tushuncha bersangiz, email yozib buni to'g'rilaymiz albatta. Ikki qatimliq videoda qisqacha qo'shib o'tib ketsam bo'ldi yoki o'zingiz ayrim bilib olsangiz bo'ladi. Lekin umum jihatni aytganda, hozirga qadar yozganimiz shu ko'k ranglardagi ko'k rangda e'longan mana 3 qismini demakchi. Yig'ib bir yerga qo'ysangiz, bu nihoyat yaxshi bir narsa bo'ldi hozir. Okay, yaxshi bir yozma bo'la oladi demakchi. Xo'sh, bu birinchi savodashninki ahvoli savodashlar agar ingliz tilida belgilik asosingiz bo'lsa, yuqorqi tushuntirishlardan cho'qim nurg'un narsalarni his qildingiz sizmi? Ma gapni bunday ifodalasak, bunday bo'ladi ekan, gapni bunday ifodalagan bo'ladi ekan deb arxivlar yozdi. Masalan, jumla shakllari, grammatalik nuqtadan bo'lsin, mayli so'zlik ishlatishlardan bo'lsin, cho'qim bir yaxshi savodga ega bo'ldingiz yoki bilimga ega bo'ldingiz. Okay, aslida mening xiyolimda 3 savodashninki uchli maqomning hammasini nim qilay degan, shundoq so'zlab o'tib ketay degan tim bugungi darsda. Vaqt sababidan qolgan savodashlarninkini men bu videoda so'zlamaslikni to'g'ri deb o'tman shu topda, chunki sal uzrab ketyapti, chunki savodashlarning raskan deganda bir maqolani ko'rib, shuningdan o'rnak elishi yoki nurg'un narsalarni ugunishimi menimcha yaxshi ugunush. Albatta, bundan keyin davomli qilib turamiz. Agar mushu xil dars o'tishimni yoqtirgan bo'lsangiz, mushu videoning tagiga bir inkas qoldirib qo'ygansiz. Ma'lum mushu uslubingiz bo'ldi ekan, men yoqtirdim yoki ma'lum bundaroq uslubni qo'shib olgan bo'lsangiz, texim yaxshi bo'ladi deb fikr bersangiz, texim yaxshi. Okay? Xo'sh, bugungi darsimiz mishakiz bo'lsin savodashlar. Qolgan ikki savodashninki maqolasini men amalda yana ayrim video qilib chiqarishga tirishiman. Unda qilinmagan holatdimi ikki savodashga ayrim o'zlariga tuzatgan nusxasini avatib bermay albatta. Unda asosiy savodashlar ko'p rahmat. Mushu darsga qatnashganingizga, mushuning ko'ngil bo'lganingizga yuqori degandek videoning tagiga inkas yozib qo'ygansiz. Andan keyin oldimizga dushanba kuni chiqadigan yangi temaga diqqat qilib qo'ygansiz. Yana desam, yana shu 2 kun ichida agar yozib menga avatib bera olsangiz, hayattilim@gmail.com degan email adresiga yozib bersangiz, hozir qilganga o'xshash siznikini qandaq tanlab shundoq bir tuzitib chiqsak, o'zingizga yaxshi nurg'un savodashlarni manfaat oladi. Unda bo'lsa, ko'p rahmat savodashlar. Biz inshaalloh keyingi qatimliq darsimizda ko'rishaylik. Thank you very much. See you next time.